My dear students of class 9, hope you are well by the grace of Almighty Allah. Welcome to my online class, lecture 4. Dear students, today date is 16/1/2021. Welcome to lecture 4. Today, my introduction as usual. Myself Sazzad Hossain Khan, Assistant Teacher English, Srishti Central School and College, Jamalpur. This is my introduction. Dear students, today's lesson English first paper, Unit 2, Lesson 1. Before discussing the passage, let's see how we can find these lessons in our textbook. In our textbooks, in Unit 2, the title is Past Times. Dear students, when you will open your book, you will find this passage or these pictures in your book, Past Times, and learning outcomes. Then we will find lesson 1. Lesson 1. Have you any favorite pastimes? If you have any favorite pastimes, and in this passage we will find a dialogue here in part B. Then in part C we will find a passage, the understanding yoga. Next, there are some questions to do with pairs, in pairs. There are some exercises, and in section G we will find another passage. Dear students, there is also some exercises. In lesson 2, reading really helps. In lesson 2 we will find also another dialogue. Then in section B, that means part B, we will read a passage about Michael Phelps and Hossain Bolt. There are some questions based on these passages. In lesson 3, change in pastime, there is a passage. We will discuss it in our next lectures. In Unit 4, Lesson 4, we will find another chapter, Change in Pastimes in Bangladesh. A passage follows this lesson. In Lesson 5, Pastimes vary. অর্থাৎ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের পাস্ট টাইমস গুলো বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে. Dear students, in part B we will find another passage with graph and chart. Then comes Unit 3. Dear students, here the some passages in this Unit 2. I will deliver 4 lectures on this Unit 2. Today's lesson is Unit 2, Lesson 1. That means understanding yoga. Yes, this is the passage for today. I will discuss this passage today. Let's go to our presentation class, dear students. Read the text, then answer questions follow below 1 and 2. Read the text, then answer questions below 1 and 2. Can you guess these pictures, dear students? Understanding yoga. Yoga কি সেই বিষয়টি বোঝার জন্য এই প্যাসেজটি দেওয়া হয়েছে. Yoga is a kind of posture. Yoga is a kind of posture and breathing exercise. Yoga, যোগ ব্যায়াম, এই ব্যায়ামটা হচ্ছে এক ধরনের ভঙ্গিমা এবং ব্রিথিং এক্সারসাইজেস. এটা ওই শ্বাস নেওয়ার ব্যায়াম, শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার ব্যায়াম. It brings together physical and mental disciplines. এটা একই সাথে কি করে শারীরিক এবং মানসিক যে শৃঙ্খলা সেটা নিয়ে আসে. To achieve peace of body and mind. মন এবং শরীরের যে শান্তি সেটা অর্জন করার জন্য এই যোগা ব্যায়ামগুলো করা হয়.
helping you relax and manage stress and anxiety. এটা তোমাকে রিল্যাক্স থাকতে সাহায্য করবে এবং তোমার যে চাপ, মনের যে চাপ রয়েছে বা উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা রয়েছে সেগুলো তোমার দূর করে দিবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ট্রেডিশনাল yoga puts emphasis on behavior, diet and meditation. ওই গতানুগতিক যোগ ব্যায়াম যেগুলো রয়েছে সেগুলো কি করে, কিসের উপর জোর, এমফাসিস, জোর প্রদান করে, কিসের উপর জোর প্রদান করে, বিহেভিয়ার, আচরণ, খাবার এবং তোমার কি ধ্যানমগ্নতার উপর, মনোযোগের উপর কি করে, জোর প্রদান করে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, বাট if you are just looking for better stress management and not an entire lifestyle change, yoga can still help. কিন্তু তুমি যদি শুধুমাত্র তোমার চাপের ব্যবস্থাপনা করার জন্য, চাপ মুক্তির জন্য এই ব্যায়ামটা করতে চাও, and not an entire lifestyle change, তোমার পুরো জীবনধারাকে পরিবর্তন করার জন্য যদি তুমি যোগা ব্যায়াম না করতে চাও, yoga can still help, এটা তাহলে তোমাকে তাও সাহায্য করতে পারবে। Yoga trainers gradually chose easier to complex activities for practitioners. অর্থাৎ যারা যোগ ব্যায়াম করে তাদের জন্য যে প্রশিক্ষক রয়েছে তারা সহজ থেকে কঠিনের দিকে তোমার এই ব্যায়ামের কার্যক্রমগুলো নির্ধারণ করে দেয়। However, যাই হোক, all practitioners do not necessarily need the same kinds of practice. অর্থাৎ সকল যোগ ব্যায়ামকারীদের জন্য একই ধরনের ব্যায়াম কি প্রযোজ্য নয়, প্রয়োজন নাই। The health benefits of yoga. Dear students, the health benefits of yoga. যোগ ব্যায়ামের যে শারীরিক উপকারিতা রয়েছে তা, the potential health benefits of yoga are numerous and may include. অর্থাৎ সম্ভাব্য স্বাস্থ্যের যে উপকারিতা রয়েছে যোগ ব্যায়ামের ফলে সেটা হচ্ছে প্রচুর, নিউমারাস, অনেক, and may include এবং তার ভেতর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে স্ট্রেস রিডাকশন, অর্থাৎ চাপ মুক্তি। With its quite precise movements, yoga draws your focus away from your busy, chaotic day and towards calm as you move your body through poses that require balance and concentration. Dear students, with its quite precise movements, এটার বেশ শান্ত এবং সংক্ষিপ্ত যে নড়াচড়াগুলো রয়েছে, yoga draws your focus, yoga যোগ ব্যায়ামগুলো তোমার কি করবে, ফোকাসকে অন্যদিকে নিয়ে যাবে, away from your busy, তোমার ব্যস্ত chaotic day অর্থাৎ হইচইপূর্ণ দিনগুলোতে, ব্যস্ত দিনগুলো থেকে তোমার ফোকাসটাকে কি করবে, অন্যদিকে নিয়ে যাবে, and towards calm as you move your body, যখন তুমি তোমার শরীরকে নড়াচড়া করবে, মুভমেন্ট করবে, তখন সেটাকে তোমার শান্তির দিকে নিয়ে যাবে, through poses that require balance and concentration, সেই সমস্ত ভঙ্গিমার দ্বারা যেটাতে তোমার কি প্রয়োজন, ভারসাম্য এবং মনোযোগ প্রয়োজন। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইনক্রিজ ফিটনেস, যোগা বা যোগ ব্যায়াম করলে তোমার কি হবে, তোমার ফিটনেসের উন্নতি ঘটবে। as you learn and refine new poses, যেহেতু তুমি নতুন ধরনের ভঙ্গিমা, অঙ্গভঙ্গিমাগুলো শিখছো, ব্যায়ামগুলো শিখছো এবং সেগুলোকে পরিশোধিত করেছো, you may enjoy improved balance, তোমার flexibility, range of motion, অর্থাৎ তোমার কি হবে, কিসের উন্নতি হবে, তোমার ভারসাম্যের উন্নতি হবে, নমনীয়তার উন্নতি হবে, range of motion, তোমার গতির যে রেঞ্জ রয়েছে, আয়ত্ত রয়েছে, and strength এবং শক্তির কি হবে, উন্নয়ন ঘটবে। and this means you are less likely to injure yourself, আর এর অর্থ হচ্ছে তুমি খুব কম তোমাকে আঘাতপ্রাপ্ত করবে, ইনজুরড করবে, in other physical endeavors or in your daily activities, তুমি অন্যান্য ফিজিক্যাল ব্যায়াম, শারীরিক ব্যায়াম যেগুলো করবে বা অন্যান্য কাজকর্ম যেগুলো করবে সেগুলোর চাইতে যোগ ব্যায়ামগুলো তোমাকে কি করবে, আরো কম ইনজুরড করবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ম্যানেজমেন্ট অফ ক্রনিক হেলথ কন্ডিশনস, অর্থাৎ স্বাস্থ্যের যে উন্নয়ন ঘটায় সেটা, যোগা মাইট হেল্প উইথ এ ভ্যারাইটি অফ হেলথ কন্ডিশনস, যোগা হতে পারে তোমাকে অনেক ধরনের সাহায্য করবে স্বাস্থ্য অবস্থার দিক থেকে, such as যেমন ক্যান্সার, ডিপ্রেশন, পেইন, অ্যাংজাইটি এন্ড ইনসোমনিয়া, ফ্যাটিগ এন্ড মোর, এই সমস্ত রোগ ব্যাধি যেগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে তুমি মুক্তি পেতে পারো যোগা ব্যায়ামের মাধ্যমে।
Yoga can also help reduce heart rate and blood pressure. Yoga তোমাকে আরো সাহায্য করবে, কিসে সাহায্য করবে? তোমার হার্ট রেট এবং ব্লাড প্রেশারটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করবে, সেটা কমিয়ে নিয়ে আসবে। Weight loss, dear students, if you are overweight or have eating disorder, যদি তোমার অতিরিক্ত ওজন থাকে এবং খাওয়ার অভ্যাসগুলো ঠিকমতো না থাকে, yoga may help you make the healthy lifestyle changes necessary to gain control of your eating and drop those extra pounds. Dear students, yoga may help you, yoga তোমাকে সাহায্য করতে পারে make the healthy lifestyle, তুমি স্বাস্থ্যবান একটি জীবন ধারণ করবে, সেটার পরিবর্তন আনতে সাহায্য করতে পারে। যেটা প্রয়োজন টু গেইন কন্ট্রোল, নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে যেটা প্রয়োজন, অফ ইউর ইটিং এন্ড ড্রপ দোজ এক্সট্রা পাউন্ডস, অর্থাৎ তোমার খাদ্য অভ্যাসের পরিবর্তন নিয়ে আসবে, খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসবে এবং সেটা কি করবে, এন্ড ড্রপ দোজ এক্সট্রা পাউন্ডস, এবং অতিরিক্ত ওজন যেটা রয়েছে তোমার সেটাকে ঝরিয়ে দিবে। Dear students, while you should not expect yoga to cure you or offer you relief 100%, যদিও তুমি কি করতে পারবে না, you should not expect, তোমার আশা করা উচিত নয় yoga to cure you, তোমাকে সুস্থ করে তুলবে কোনো রোগ থেকে, or offer you relief 100%, অর্থাৎ তোমাকে মুক্তি দিবে, শতভাগ মুক্তি দিবে, এটা তুমি যদিও আশা করতে পারো না। ইট ক্যান হেল্প সাম হেলথ কন্ডিশনস, এটা কিছু স্বাস্থ্যগত দিকের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। when combined with standard treatment, যখন এর সাথে মানসম্মত একটা চিকিৎসা যোগ করা হবে। and if you already enjoy good health, yoga can be an enjoyable supplement to your regular fitness routine. যদি তুমি ইতিমধ্যে একজন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে থাকো, স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি হয়ে থাকো, তারপরেও যোগা তোমাকে কি করতে পারবে, তোমার রেগুলার যে ফিটনেস এক্সারসাইজ রয়েছে, ফিটনেস রুটিন রয়েছে, সেটার সাথে একটা পরিপূরক হিসেবে এই যোগ ব্যায়ামটা তোমার কাজে লাগতে পারে। Dear students, this is the passage we take from the your textbook and discuss this passage with Bengali meaning. In my previous lectures, I have discussed some MCQ questions and some answering short questions after each passage I have read out. Today I will not exercise those questions. I will give you a homework to do. These questions are your homework. You have to write these questions answer in your notebook and take a picture of these answers and send me in our messenger group. I will check it out. Dear students, that's it for today. Take care till then. Stay home, stay safe and keep studying. Thank you.